prestazione salutarsi è stata organizzata una cena e una festa ufficiale a cui hanno partecipato sia gli atleti che le delegazioni. Durante questa cena era presente Alan Bell, capo starter delle Olimpiadi, che ha cortesemente risposto ad alcune nostre domande. Alan Bell is the starter at the Olympic Games of London. How can you become a starter? 30 years ago, I was an athlete, and I had a serious injury, and so my athletic team encouraged me to become an official, and I went to local meetings to help the young people, the young athletes, and they asked me if I would start races, and I enjoyed it. It was good. I was helping young people like you to enjoy their sport, and then I gained more experience and became a national official, so I travelled everywhere in my country, and then 12 years ago the world governing body, the IAAF, invited me to be part of their elite group, so now I am privileged that I am asked to work on major meetings all around the world. Why have you chosen to become a starter? Why have you chosen to become... Chosen? Yeah. I didn't choose, it was by accident. I was asked if I would help, and it was something that was new to me, and I enjoyed it. I think it's important for all young people to realise that you can give so much to sport, not just being a competitor. You can be a team manager, you can be an official, you can be an administrator. All of those people are needed for sport to happen. It isn't just about the people who run or jump or bounce a ball or kick a ball. Explain the procedures of how you would start 100 metres? I think for many people, they need to understand that it's not just the starter. There are a team of people, all of whom have a job. So people prepare the athletes, they make sure they're in the right lanes, they have the right numbers, everybody knows their job. And then the starter has to be very calm, very controlled, but also has to be able to tell the athletes that he or she is in charge. But it's not about the starter, it is about the athletes. You are trying to give the athletes the very best opportunity to perform at their best level within the rules. That is the same for the young people who have been here today from all over Europe and the rest of the world. But for me, it will be the same in the Olympic Games or the World Championships. All of the athletes have worked hard to be there, and they deserve me to give them the best opportunity to have a fair race. How can you understand if there has been a first start? Okay, in any race, the first thing is what you see. Experience. I have started thousands of races, so you see things, okay? But now in the big meetings, the big championships, we also have electronics, which will tell us if an athlete has moved early before the gun, and I will hear in my ear a bleep that will give me a signal that tells me an athlete has broken the rules. Which qualities a starter needs? The qualities. Yes. I have to be calm. I have to be very composed. I also have to have authority. The athletes need to know that I am in control of what is happening, but they also need to know that I am in control of myself, so that when they run, I will have been able to make a judgment correctly on what is right. Thank you very much. About a famous athlete that you've sort of
got to know particularly, or a story about an athlete that you can tell them? Yeah. In my life, I have been very fortunate. I've worked with many great athletes, and I have many happy memories. Okay. I suppose for many people, I am famous because I disqualified Usain Bolt in the World Championships. Usain Bolt is a great athlete. He may be one of the best athletes that has ever lived. But he is also a very, very good human being. And I disqualified Usain Bolt in the World Championship final. I then started the second race when Johan Blake won the gold medal. And after that race, I then had to go and meet my partner, Leslie, because we were going back to our hotel. And as I approached Leslie in the stadium, she was sitting in the next seat to Usain Bolt's mother and father. So for me, that was a difficult situation. I do not like to disqualify any athlete, whether it be children or the champions. And to talk to Mrs. Bolt was difficult, but she was fantastic. She said, he made a mistake. It was his fault. And I told her, I said, I hope he is good for the 200 meters. She said to me, he will be ready. And he came back and he won the gold medal. Thank you. Yeah, you're welcome. No problem. Durante il nostro soggiorno a Durham abbiamo avuto la fortuna di assistere al passaggio della fiaccola olimpica, avvenuto il 16 giugno nel campo sportivo dell'Università di Durham, occupato per l'occasione da circa 10.000 persone, pronte a immortalare il passaggio del tedoforo. Dopo la permanenza a Durham, ai ragazzi è stata concessa la possibilità di visitare Londra. Oltre alla visita turistica della città, alla ricerca dei luoghi olimpici, il gruppo si è concentrato al progetto collaterale del viaggio, le riprese del cortometraggio The Castlin, per le selezioni del concorso sotto 18. Dopo tutto il lavoro svolto a Durham, la visita della capitale inglese è stato un momento quasi di svago per i ragazzi della web. L'assessore Cardona e l'assessore Sudano, assieme a Paola Caldera, hanno fatto parte della delegazione italiana e sono stati promotori dell'iniziativa. L'intervista al dottor Cardona, assessore delle politiche giovanili e vicepresidente della provincia di Asti. Ci troviamo con l'assessore Cardona, vicepresidente della provincia di Asti e assessore alle politiche giovanili e allo sport. Assessore Cardona, appena rientrati dall'Inghilterra, quali sono le sue impressioni sull'esperienza vissuta ai Giochi giovanili? Intanto dal rientro devo dire che le giornate sono state stupende anche sotto la pioggia. È stato anche un momento di vacanza per noi, parte politica, ma anche per voi, penso. Quindi oltre all'attività sportiva per alcuni ragazzi posso garantire che insomma, ci siamo anche divertiti. Questo era anche lo scopo, di stare assieme, di vivere questa esperienza all'estero, vedere un po' anche, confrontarci anche con altri ragazzi, soprattutto voi. Sono convinto che il lavoro fatto da questa provincia con voi abbia ottenuto dei grandi risultati e si vedono dai vostri impegni, tutte le attività che fate sul territorio, e quindi è un'esperienza secondo me molto positiva. E cosa l'ha maggiormente colpito? Intanto il gruppo della Web TV è molto unito, avete anche degli ottimi accompagnatori, anche istruttori, quindi questo è molto, molto positivo. Avete fatto una bella squadra, si parte da squadra per cercare di portare a casa un buon lavoro e di stare assieme, naturalmente di confrontarsi con gli altri. E in qualità di assessore alle politiche giovanili e allo sport, ritiene che lo sport sia un buon mezzo per unire giovani anche di nazionalità diverse? Certo, lo sport ha sempre legato tutti i giovani e non giovani, infatti vedo, essendo assessore allo sport,
tanti signori che fanno i master sportivi, quindi gente che ha fatto attività sportiva in gioventù si trovano a fare i master così per stare assieme, quindi lo sport unisce tutte le persone in tutti i campi, qualsiasi sport che sia. E quale ruolo devono svolgere le istituzioni locali nella promozione di attività come questa rivolte ai giovani? E che cosa fa la provincia? Intanto le istituzioni devono essere al fianco dei giovani e dargli le opportunità. Non devono imporre nulla, ma bensì confrontarsi con i giovani e portare avanti dei progetti condivisi con i ragazzi. Il nostro impegno è quello di procurare, di cercare di trovare delle risorse per dare le possibilità ai giovani di costruire qualcosa per il nostro territorio. E a conclusione dell'intervista, i ragazzi della Springwood TV ci tengono a ringraziare lei in qualità di rappresentante della provincia di Asti e l'assessore Sodano, membro della delegazione che ci ha rappresentato in Inghilterra, per la splendida opportunità che ci è stata offerta e di vivere un'esperienza così importante e significativa. E ovviamente anche ringraziare Paola Caldera nelle politiche giovanili, che da sempre crede in noi e ci aiuta in tutti i modi. Il suo impegno, il suo sostegno non sarebbe, senza di lei non sarebbe riuscita a realizzare quello che... Ma io vi ringrazio voi per questi anni che abbiamo lavorato assieme, non è il primo progetto che terminiamo, quindi insomma c'è stato un gruppo di lavoro a partire dai nostri dipendenti, dalla Caldera, ma non solo, dalle varie cooperative che hanno partecipato a questi progetti, gli istruttori, e poi alla fine siete voi che avete reso grande questo progetto. Noi vi ringraziamo perché ci avete creduto intanto e per quello che riuscirete a fare un giorno che come provincia forse non ci saremo più, però voi avete l'impegno e secondo me anche l'obbligo di portare avanti questi progetti. C'è tanta gente che ha voglia di lavorare, di impegnarsi e ai giovani bisogna dare questa opportunità. Quindi grazie ancora per l'opportunità. Grazie a voi.